Isi akụkọ anyị taa: ọchịchị steeti Enugu eguzobe otu kọmitii ga-enyocha ebubo mmefu ego n'ụlọ akwụkwọ Escet. Ndị ohi mmanụ ala: ndị ọrụ civil defense anwụchikọ ndị ohi mmanụ ala. Ọzọ dịka ibe ya, ndị bi n'Enugu na-egosi echiche obi ha na mmeri Tinubu wetara n'ụlọ ikpe okpechaọgwụ. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo mụrụ m ya gazie, ndewo maka isonye anyị n'akụkọ ụwa nke taa bụ Fraịde ahịa Eke. Aha m bụ Dominica Onye Okereke n'ozi akụkọ ụwa ka ọha na-eju ya. Ọchịchị steeti Enugu eguzobela otu kọmitii nyocha nke mmadụ 7 mejupụtara inyocha ma chọpụta eziokwu banyere ebubo imefu ego ọrụ na mpụ n'ọrụ n'ụlọ akwụkwọ dị elu nke steeti a na-azụlite ndị nkụzi ọrụ aka bụ Enugu State College of Education Technical Escet. Chike Ukwu webatara akụkọ na kọmitii ahụ Gọvanọ Peter Mba guzobere ka a tụrụ anya na ọ ga-atụ alo etu a ga-esi kwuo onye ukwu wara site n'ihe ọ chọpụtara n'agbata izuụka abụọ. Kọmitii ahụ amapụtara ọhụrụ bụ ndị ga-eleba anya na mkpesa mpụ na aghụghọ ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ na-eme site na afọ 2019 ruo ugbu a. Ha bụkwa ndị ga-eleba anya ka a si anabata ndị ọrụ nakwa ụmụ akwụkwọ nakwa ego ha na-etikwu na ego a na-akwụ ha ọnwa ọbụla maka mmezi ụlọ akwụkwọ ahụ. Gọọmenti steeti a chọkwara ka ha eleba anya na mkpesa maka ego akwụkwọ a sị na ọba ego kwesịrị idowe nke ụmụ akwụkwọ kwụrụ, nke ha sị na ha marọ ihe ha ji ewe mee. Gọvanọ nke onye odeakwụkwọ steeti a nọchitere anya ya bụ Chidebere Ọnya duru ndị kọmitii ahụ ọdụ ka ha rụọ ọrụ ọfụma hụ na achọpụtara ihe ndị na-echere ụlọ akwụkwọ ahụ aka mgba ma mepụta atụmatụ a ga-eji wee mezie ya. Ndị otu kọmitii ahụ gosipụtara afọ ojuju ha na gọọmenti hụrụ ha dịka ndị ga-arụnwu ọrụ ahụ ma kwe nkwa na izuụka abụọ na-abịa n'ihu na ha ga-achọpụta ọtụtụ ihe ma wetakwa usoro a ga-eji wee mezie ya. Kọmitii ahụ ahọpụtara bụ ndị enwere olileanya na ha ga-ewepụta amamihe ha were rụọ ọrụ ọfụma ịhụ na emeziri agụmakwụkwọ na mahadum ndị nọ na steeti a. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Ụlọ ọrụ Nigeria Security and Civil Defense Corps ngalaba steeti Enugu awụchikọọla ogologo ụgbọala nke mmanụ ala a na-enyo na ezuru n'ohi jupụtara na ya. Na mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ nwere, onye isi ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na steeti a kwuru na mmanụ ala ahụ bụ ya na mmanụ nri ka agbanyechere n'ite rọba iji meghee ndị mmadụ anya. Chidiokarafọ juju akụkọ a. Ihe ndị a bụ jerikan mmanụ crude oil ndị ụlọ ọrụ Nigerian Security and Civil Defense Corps nwụchiri. Dịka ndị ọrụ civil defense kọwaa, ọ bụ site n'azụ ọhaneze etupere ha mere ka ha ji nwụchie ndị ohi mmanụ crude oil a. Onye kọmandant ndị ụlọ ọrụ civil defense na steeti Enugu, Muhammad Dada, tupere azụ na ihe ruru jerikan 60 na drum 8 nke juru na mmanụ crude oil etinyegidere na jerikan mmanụ nri ka eloduru n'ime trọk ahụ. Ọ kọwakwara na ọ bụ n'Otigba Junction n'ime Enugu ka a nwụchiri ndị a, ebe nke a mere n'elekere anya abụọ nke ụtụtụ n'ụbọchị Tọzdee. Onye kọmandantị ahụ tupekwara aro na ndị ọrụ ya gbagburu otu onye ohi mmanụ ahụ, ebe ndị nke ọzọ gbara ọsọ. Muhammad Dada gbakwunyekwara na ọ bụ na steeti Rivers ka ndị ori mmanụ a si apụta dịka ha na-eme nkwụsị n'ala ọkpanta nke dị na steeti Abia. Dịka ndị ọrụ a kwuru, nnyocha maka nke a ga-ebido n'oge na-adịghị anya. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okrafọ. Anyị nwetara akụkọ na ndị amakeekwu wakporo ma gbuo ndị uwe ojii abụọ. Ha bepụkwara otu isi ya n'Aba bụ etiti azụmahịa na steeti Abia. Akụkọ kọrọ na njinji a jiri ụnyaahụ bụ Tọzdee. Dịka ya bụ akụkọ si kọọ, ndị uwe ojii ahụ nwere ajọchi na-arụ ọrụ na ngalaba ọrụ uwe ojii dị n'Eziama.
E kwuru na ha gara n'otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị n'Umuode nke okpuru ọchịchị Osisi Ọma ebe ha nwụchikọrọ otu nwa ikorobịa. Etu ọ dị, ọ bụ oge ha chọrọ ịkpụ nwa ikorobịa ahụ pụọ ebe ahụ ka otu ụgbọala Lexus ojii otu ndị mmadụ jupụtara na ya yachiri ha ụzọ. N'ofu ntabi anya, ndị amakekwu ahụ kpọpere egbe ha n'ahụ ndị ọrụ uwe ojii ahụ. Akụkọ kọrọ na ike ndị amakekwu ahụ bịara karịa nke ndị uwe ojii mere ndị uwe ojii ahụ ji wee rie mbọmbọ. A kọrọ na ụfọdụ na ndị uwe ojii ahụ gbabara n'ọfịa ebe ụfọdụ gbabara n'ụlọ ahịa ndị mmadụ. Otu n'ime ndị uwe ojii ahụ, ya bụ ndị amakekwu jidere, tachitere ndị ọzọ ahụhụ n'ihi na ha bepụrụ ya isi, ebe ha gbagbukwara otu onye uwe ojii ọzọ na-agba ọsọ ndụ ya n'ogologo ụzọ ma kpọrọ nwa ikorobịa ahụ ndị uwe ojii jideburu na mbụ wee laa. Etu o si na dị, ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii na steeti Abịa bụ ASP Mori Chinaka kọrọ na akụkọ ahụ abụghị eziokwu, dịka ọ kọwara na onye bepụrụ isi nke kwuru na ọ bụ onye uwe ojii bụ onye nche obodo nke steeti Abịa. Ndị bi ebe dị iche iche n'Enugu etuola mkpebi ikpe nke ụlọ ikpe okpechaa-ọgwụ nke ala anyị kpebiri wee kwudosie onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ike n'ala dịka onye isi ala ahọpụtara etu esi eme nhọpụta na nhọpụta n'ọkwa onye isi ala were ọnọdụ n'ọnwa Febụwarị afọ a. Jesi Ọkparekọcha gara ebe dị iche iche n'obodo a ịmata echiche obi ndị mmadụ, mana uju akụkọ a ga-abịara gị n'asụsụ Bekee. Enwe ọdachi sitere na chi, a na-ahụta ya dịka ihe ịdọghachi aka elekere azụ ga-adị nwatakịrị oge, mana ọdachi na-atọghị nkịtị dapụta ma nọrọ na-aga n'ihu, nke a na-abụ echeta ebebe. Ihe a bụ ihe obodo dị ihe dịka 13 n'ọnụọgụ dị n'ogologo ụzọ ochie si 9th Mile wee gaba Opi na Agajiga, n'ihi na nke a bụ ofu mkpụrụ anya dị isi ụgwọ si mpaghara ugwu gaa mpaghara ọwụwa anyanwụ nakwa nke akụkụ ọdịda anyanwụ obodo anyị. Chiegọnụ Arọ, onye gara hụta etu ihe si gbatakwuru ebe ahụ, ga-akọrọ gị akụkọ a nke ọma. Ndị obodo niile bi n'ụzọ awara awara sitere 9th Mile gawa Opi dị na Nsụka, sikwa na Nsụka ruo Obolafọ ma gafere ya, abụrụla ndị nọ na nnukwu mgbawa obi site n'ihe ụgbọ awara awara na-eme, ọkacha trela na moto ukwu dị iche iche nke na-akwụ nhata bido na izu ruo n'izu, mee na ndị obodo anaghị enwekwa ndụ dịka ha kwesịrị. Ndị nwetinyere ịgba nkwụ maọbụ ịlụ nwaanyị maọbụ ili ozu maọbụ ihe mmemme ọbụla enweghị ike imekwa ya, maka na ụmụaka anaghị agakwa ụlọ akwụkwọ, ndị ụka anaghị agakwa ụka mbọsị ụka, ebe ndị ahịa anaghị azụkwa ahịa. Trela na tanka ewerele ụzọ niile bibie ma nọchie ụzọ ndị obodo si aga eweta ihe ha na-eri n'ubi, nke mere na agụụ wakporo ndị mmadụ. Isi 9th Mile na-abịa Opi, ọ kpọchiri akpọchi, aka nri aka ekpe etiti, onye ji ụkwụ ada aga ndị wee fọrọ ọkada ma keke. Ndị a bụ nnukwu moto a ga-anọ 2 weeks 3 weeks n'ụzọ, ewufa everything na-anwụ, kukumba na-ele, tomatoes a na-ele, ọnọkọta ebuchi ya, ọnọkọta kwafuo n'ụzọ, ị na-afụ dị mkpọ na-ebe akwa, ifie niile na-ana n'iyi. Anyị na-ata ezigbo afụfụ ebe a. Ọ na-abụ ọbụrụ na enwe dịka ebe a ga-akwụ ọnwụ ma ebe a ga-eme wedin ma ihe ọbụla a ga-eme, ndị mmadụ ada abịazi bikọs onwe ime efe efe. Ebe anyị nwere anyị si ebezi ka anyị ma mgbe na-akwụ abịakwa ebe ma kpọchisi enya on that road ebe anyị jiri aka anyị mmezite ndị trela esikwa ebe ahụ danyesi ebe niile anyị nwezi ebe anyị si agafe. Ndị ọkwọ ụgbọala n'onwe ha nọkwa n'oke nsogbu, ha na-ehi ụra n'ụzọ ma na-anwụ ma n'udu mmiri, ma ihe niile ha bụ ka ha gaa ree maọbụ ka ha bujere ndị nwe ya ndị zụrụ ya na-ebibi n'ụzọ. Nri ọnụ bụkwanụ ihe mgbe ochie, n'ihi na ebe ha nọ ha anaghị ahụ ihe a na-eri eri. Ndị ọkwọ ụgbọala ahụ agbara ọjụjụ ọnụ kwuru na ụfọdụ n'ime ha na-ebu ozu
ha chọrọ ibulaga lie n'obodo ha mana ha ga-anọ n'okporo ụzọ otu izu ụka maọbụ abụọ. Ndị obodo ndị a na-arịọ gọọmenti ka ha biko kpọtara ha ọsọ enyemaka maka na ihe karịrị nte abakwutele ntanye ọnụ. Ajụjụ anyị na-ajụ bụ ole mgbe ihe ndị a ga-ebi. Ha na-asị biko ka anyị nyere ha aka n'ihi na ndụ adịghịzi mma na ya bụ ụzọ. N'ịpịacha akụkọ ụwa taa, gewuo ntị n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Ọchịchị steeti Enugu eguzobela otu nyocha mmadụ 7 ga-achọpụta ka mmiri si baa n'opi ụgbọgịrị n'ego ọrụ na ọrụ ọchịchị ụlọakwụkwọ Escet. Ngalaba ọrụ Civil Defense nke steeti Enugu awụchikọọla otu ogologo ụgbọala jupụtara na mmanụ ala a na-enyo enyo na ezuru n'ohi. Ewetakwara gị akụkọ na ndị bi ebe dị iche iche n'Enugu etoola mkpebi ikpe nke ụlọ ikpe okpecha ọgwụ ala anyị bụ nke kwudosiri onyeisiala Bola Tinubu ike dịka onyeisiala ahọpụtara na ntụliaka n'ọkwa ahụ were ọnọdụ n'ọnwa Febụwarị afọ 2023. Ebe a ka ọkụ nyụrụ n'akụkọ ụwa taa. Daalụ maka ịnọ ya ruo n'isi. Kachifo. Enugu State Government Inaugurates Committee to investigate misappropriation of funds in College of Education Technical. Bunkering civil defense officials in Enugu intercept crude oil thieves. Plus, Enugu residents react on Tinubu's Supreme Court victory. Remember, you can also join us live on our YouTube at NTA Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. The Enugu State government has inaugurated a 7-man investigative committee to unravel allegations of misappropriation of funds and corrupt administrative practices in the Enugu State College of Education Technical, Escet. Chika Ugu reports that the committee constituted by Governor Peter Mba is expected to make recommendations on their findings within 2 weeks. The committee is saddled with the responsibility of investigating allegations of mismanagement and corrupt administrative practices in the management of the college from 2019 to present, to investigate recruitment process and probe increase in the college's monthly subvention. It is to also look into the alleged fraud involving a financial firm contracted to collect fees to the tune of over 84 million naira. The governor, represented by the secretary to the state government, Chidiebere Onya, charged members to work assiduously within the stipulated time to discover the roots of the numerous challenges faced by the college and provide necessary solutions. That this was the beginning of the different processes that we undergo in the state to look at higher education and sanitize where needs to be sanitized within the processes in our academic system. So today we're here to deal with the issue around the Enugu State College of Education Technical. What we're trying to do is to be able to look at the root cause of the challenges that we have identified there based on what people have shared. The committee members expressed gratitude for the confidence reposed on them and promised to bring results within 2 weeks. Assuring His Excellency that we are going to come out implemented
thank you also, and conclusively tell you to carry out our vote of thanks to the service. It is expected that members of the committee will put to bear their experiences and provide needed recommendations to improve teaching and learning process in institutions in the state. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Meanwhile, Enugu State Command of the Nigeria Security and Civil Defense Corps has intercepted a truck laden with crude oil suspected to be bunkery. In a press briefing, the State Commandant of the Corps revealed that the crude oil were loaded alongside jerrycans of palm oil in disguise. Chidi Okrafo reports. These are the jerrycans of crude oil that was intercepted by men of the Nigerian Security and Civil Defense Corps. According to the officials of the Corps, they caught the suspects based on tip-off. Enugu State Commandant, Nigerian Security and Civil Defense Corps, Muhammad Dada, disclosed that about 60 jerrycans and 8 drums of crude oil were loaded in the truck alongside palm oil by the suspects, who were blocked at the popular Otiba Junction in Enugu at about 2 a.m. on Thursday. The commandant revealed that one person was shot while the other suspects fled. And the criminals spread the palm oil on top of the crude oil so that you will not know that it is crude oil. You think that all of them are palm oil. But we have succeeded in arresting them with 11 drums of crude oil and about 60 jerrycans of the same crude oil. He equally added that the oil thieves usually operate from River State, with Law Panther in Abia State as their branch. And we need intel. It is the public that will assist us. This one, it is the public that assisted us, that gave us that intel. Especially these little boys here. These are the men that assisted us and called us and give us that intel about this vehicle. They are the ones that assisted us, that always give us that information. We need such types of Nigerians to come out and give us information, intelligence about this criminality so that it can be nipped in the bud. According to the command, investigation will soon commence. In Enugu, Chidi Okrafo, NTA News. Still talking security matters, gunmen have reportedly attacked and killed 2 officers. They also beheaded one in Abad Commercial Nerve Center of Abia State. Reports had it that the tragic incident occurred on Thursday. According to the report, the affected policemen were attached to Eziama Police Division. They were said to have gone to a hotel called 32 Rooms in the Umode area of Osisioma local government area, where they arrested a boy. However, as they were about to leave the hotel with the boy, they were blocked on their way out by a group of people in a black Lexus car. Immediately, the hoodlums started shooting at the police team. They reportedly overpowered the police team, forcing them to flee. Some of the policemen were said to have fled into the bush, while others ran into nearby shops. One of the policemen who were caught was killed and reportedly beheaded, while another one, said to be running along the road, was gunned down by the hoodlums who left the scene with their capture. However, the policeman for the State Police Command, ASP Maureen Chinaka, denied the claim, explaining that the headless corpse, said to be that of a slain police officer, was a member of Abia State Vigilante Services. Taking a break now, more reports thereafter. Do join us again. Moving on, a cross-section of residents in Enugu have applauded the ruling of the Supreme Court of Nigeria affirming President Bola Ahmed Tinubu as the duly elected president in the 2023 elections. James Oprikocha went to town to get reactions of the people. Supreme Court's ruling, the 2023 election has finally come to an end. It is therefore expected that President Bola Ahmed Tinubu will now concentrate on governance with the sole aim to make life less burdensome for Nigerians while accelerating economic, social, and infrastructural development of the country. Mr. President, I know very well from the beginning
had the interest of the people at heart. It is now for him to bring to reality all those promises, all those visions he had for Nigeria and for the... We thank God that with this verdict, then he has been exposed to a lot of opportunity to use his cerebral sagacity to navigate his campaign mantra of the renewed hope. Well, my advice to Nigerians anyway forward is everybody to remain peaceful. There should no violence. And I want to advise everybody to remain calm and watch what the president will do. Advice is that he should not differentiate. The Supreme Court, in their own wisdom, have said that the president remains duly elected by Nigerians. I want to use the opportunity to call the president to see this victory as a challenge. The Supreme Court has given their judgment, and it's a final judgment. What we expect, those of us that are lower rump right away, what we expect is that the man called Tinubu should carry everybody along by one, going to see that the sufferness of Nigerians as it is now skyrocketing, come and get the four refineries working. While expressing happiness that the judicial process has finally come to an end, they appeal to the president to focus on unifying Nigerians. From Enugu, James Oparekocha, NTA News. When natural impediment takes place, it is perceived as momentary setback. But when unusual impediment lingers, it becomes a nightmare. That is the situation facing about 13 communities along the 9 Mile OP axis of the old road, the only gateway from the north to the east and southwest of Nigeria. Jegonu Aro, who visited the uncommon site, tells the story. It has become a lingering nightmare to communities residing along the old federal highway from 9th Mile to Nsuka in Enugu State, as travelers and heavily loaded lorries take over the road on both sides in an unending gridlock, leaving the communities in utter hopelessness. Social life and economic activities have come to an end as residents have no access to their markets, children no longer go to school, and just as Christians no longer find routes to their churches on Sundays. See, if you go out there, you see the line of trailers from OP Junction to 9th Mile. There's no road for us. We cannot even go to church. We can't go to school unless we are trekking it. People carry most of these perishable goods from the north. We don't produce enough. We don't even produce at all. So by the time they come, and then you stay 1 week or 2 weeks, those goods must have perished. And this runs into millions and millions of naira. And this is a trunk-A route which connects most communities along this axis. It's quite unfortunate, but we still have a new confidence. Trailer drivers, on their part, bemoan their untold experiences as they are trapped in an unending gridlock without food and shelter for days running into weeks. The most excruciating ordeal is when some of these vehicles are conveying dead bodies of their loved ones for burial. Serious, we need help. Serious, because we suffer for this road, not be small thing. Sometimes we will be like 4 days, 5 days for you. Poor food no day for you. Hungry, the mama was for you. How many days were you there here now? I did like 2 weeks. Oh, so where are you going to? On Port Harcourt. Residents appealed to relevant authorities for urgent intervention as life has dwindled into a daylight robbery of their livelihood. And as we line from OP Junction to 9th Mile, no movement. The worst of it all that their goods are perishing. Nanas are dying. See them dumping dead bodies along the line, crying. Are people make up or fix any engagement like wedding, any social outing, funeral, all this, and this has to be abridged. We are very in a terrible situation. It is worthy of note that these two highways are gateways from the east to the north and south. It is therefore expected that when they are fixed
socio-economic activities will be restored and revenue generation enhanced. In Enugu, Chiegono Aro, NTA News. And just before we go, another look at major stories. The Enugu state government has inaugurated a 7-man investigative committee to unravel allegations of misappropriation of funds and corrupt administrative practices in the Enugu State College of Education Technical Escet. Enugu State Command of the Nigeria Security and Civil Defense Corps has intercepted a truck laden with crude oil suspected to be bunkering. We also informed you that a cross-section of residents in Enugu have applauded the ruling of the Supreme Court of Nigeria affirming President Bola Tinubu as the duly elected president in the 2023 elections. That's all we have for you on News Desk at 7. We thank you for watching. Good night. Some glad more. We, the entire family of late Mr. Charles and Agusagwa of Ukuto Village, Nsude, in the local government area of Enugu State, regret to announce the death of our beloved father, grandfather, brother, and father-in-law, late Mr. Charles and Agusagwa. Burial arrangement, Tuesday, 31st October 2023, 6 p.m. Christian wake keep at his Enugu residence, number 19D Woodward Railway Quarters, Enugu. Friday, 3rd November 2023, 9:30 a.m. His body leaves Eastern Nigeria Medical Center mortuary, Enugu, to his compound, Ukuto Village in Usude, in the local government area of Enugu State. Saturday, 4th November 2023, condolence visits continue. He is survived by a son, daughters, son-in-laws, grandchildren, and many other relations. Forever in our hearts. Signed by N. Charles Jr. for the family.